I am Madam Gracious Kanzeni from Educare, Tanzania. Warmly welcome in our media so as you can proceed with our A-level tutorials. My student here, we have our chemistry subject and our class level is Form 5. We are proceeding with the general chemistry and we are in our the concept of the atomic. So my student, before we start today's discussion, I can remind you in the previous session we tried to look on those categories of the quantum numbers. Tukasema kwamba quantum numbers zimekuwa divided into four categories. Tukaona kuhusiana na principal quantum number, tukaona kuhusiana na the orbital angular momentum quantum number, tukaona kuhusiana na magnetic quantum number, and the last one is all about the electron spin quantum number. So now my student, after discussing all that, all categories, now we have to check the summary which show the relationship of those quantum numbers. So for today, we're going to learn on the relationship of four quantum numbers. Kwamba tunaenda kuona just a summary in the table. How do these quantum numbers relate to each other? So you can see that the table below, ambayo ni table 1.3, summarizes the relationship of the N, L, ML, and MS. When I'm talking about N, L, ML, and MS, I hope you know what I'm talking about. N represents the principal quantum number, and this L represents the orbital angular momentum quantum number, or molecular quantum number, or subsidiary quantum number, or azimuth, or whatever. Lakini ML, it represents the magnetic quantum number. And the last one, which is MS, this is what we call the orbital, the electron spin quantum number. So tunaenda kuangalia relationship iliyoko kati ya hizi four quantum numbers. So this is our table now. This is the table 1.3, which shows the relationship of the N, L, ML, and the MS. Okay, so now you can see that in this table, it have this row, it have this column 1, 2, 3, 4, 5. Lakini there is a first row, lakini pia kuna this kind of rows here in the middle. Here hapa katikati kuna hizi row unazoziona. Lakini main columns zipo 1, 2, 3, 4, 5. The first column represents the principal quantum numbers. The second column represents the orbital angular momentum quantum number. The third one represents the magnetic quantum number. Lakini the fourth one, it represents the electron spin quantum number. And the last column is all about the number of electrons. And always the number of electrons can be simplified by this formula. The number of electrons can be obtained by taking 2n square. Ambapo n itakuwa inawakilisha those principal numbers, principal quantum numbers. Ndio itakuwa n yako. Sasa kama n ni 1, ni 2, ni 3, whatever, up to infinity, you will substitute here. Finally, utapata the total number of the electrons. So hata ukiambiwa calculate maybe the maximum number of electrons, whatever, utatumia this simple formula or simplicity formula ambayo itaweza kukusaidia kujua the maximum number of electron of a certain orbital. So now you can see here, here the n is equal to 1. Hapa tunazungumzia the principal quantum number. Sasa hapa tunataka tuone relationship, uhusiano uliopo kati ya all four quantum numbers. Sasa tuanze na n. N ambayo ikiwa ni 1. Sasa hapa in this table there is just only two quantum numbers or principal quantum numbers, ambapo tumechukua n sasa na 1, lakini pia n sasa na 2. You will try on your own kama tuna n ikiwa sasa na 3 inakueje, n ikiwa sasa na 4 inakueje. But here we'll just see only this two, n ikiwa sasa na 1 na n ikiwa sasa na 2. So you can see that here kama n sasa na 1, L, you have to remember those criteria
all those key informations which describe this principal quantum number. Tulisema kwamba always n can be positive and always cannot be equal to 0. Kwamba haiwezi kuwa sasa na 0 na siku zote lazima iwe ni nini? Ni positive. And its value starts from 1 to infinity. So that is what? N. That's why tuna n hapa sasa na 1. Lakini tunakuja kwenye another quantum number ambayo ni L. Tulisema kwamba it is integer. Start from 0. It starts from 0, 1 na kuendelea. That's why you can see now, kwa sababu n ni 1, therefore the value of L will be equal to 0, 1 will be equal to 0, 0 will be equal to 0. You see? Sasa tunapokuja kwenye ML, tulisema kwamba ML it start from 0. Yenyewe inaweza it start from the negative sign. Ina maana inaanza kwenye negative 1 to positive 1, lakini through what? 0 there. Sasa ukiangalia kama n ni sasa na 1 lakini L ni sasa na 0, this means that ML also will be equal to 0. Kwa sababu unatakiwa udili pia na vile formula vile ambavyo vinaonyesha relationship ya kupata L ML. Tuliona kwamba L na ML they depend to each other, zinategemeana. Ili uweze kupata ML you have to depend on what? On this L. Sasa kama zina depend to each other, maana yake kwamba kama L ni 0, the same ML will be equal to 0. Lakini tunapokuja kwenye MS tulisema kwamba hii ni tofauti kabisa na all other category, kwamba hii haitegemeani na wenzake. So can you see that here we are talking about the spine, electron spine. Therefore hata kama tuna ML ni 0, lakini utaona kwamba here we are going to have the two spine ambayo ni a half positive and a half negative. Therefore now tunakuja kwenye issue ya number of the electrons. Sasa kwenye issue ya number of electrons nishakwambia unatumia hii simplified formula. Kwa hiyo ukiangalia n yetu ni 1, your formula is 2n square. Therefore kwenye n utaweka 1. Kwa hiyo itakuwa ni 1 square ambayo 1 ukisquare maana yake jibu lako tabaki lile 1. So you can see that 1 it will be 1 times 2. Therefore the number of electron will be equal to 2. The number of electron will be equal to 2. Sasa tunapokuja sasa kwenye n sasa na 2, this will be different. So you can see that the number of L will start from 0, then tutakuja 1. So L itakuwa ni 0, 1. Lakini tunapokuja kwenye ML, maana kwamba tulisema kwamba value yake inaanzia kwenye nini? Kwenye negative. Inaanzia kwenye negative, inahusisha negative. So it starts from negative 1 to positive 1, lakini through what? 0. Therefore tutaanza na 0. As you see here, here it will be 0, then negative 1, 0, positive 1. Kwa maana kwamba hapa tunaangalia L ni ngapi? Kama L ni 0, maana kwamba ML pia itakuwa sasa ngapi? Sasa na 0. So we have to quit here. So tunakuja kwenye hii row hapa. Ukiangalia hii row inaonyesha kwamba n ni 2, lakini L ni ngapi? Ni 1. Lakini tunapokuja kwenye ML tunaenda kupata 3 orientations. Tunaenda kupata a negative 1, 0, positive 1. Sasa hapa maana yake kwamba the same katika MS ina maana itakuwa na 2 spine ambayo ni up, spine up and spine down. Kwa hiyo tutakuwa na positive a half and negative a half, ambayo tukijumlisha overall tunapata kitu kimoja. So you can see that MS will be as usual as you see here. And finally tunakuja kuangalia the number of electrons. The number of electrons. So ukiangalia n yako ni 2. So number of electrons itakuwa sana ngapi? Una substitute hapa. Kwa hiyo itakuwa ni 2n square. Kwa hiyo n ni 2, itakuwa ni 2 bracket 2 square. Kwa hiyo itakuwa ni 2 mara 2 4. 4 mara 2 8. So you can see that the number of electron inakuja kuwa ni ngapi? 8. So that is how you can find this, or this is how you can see the relationship of 4 quantum numbers. So cha msingi zingatia vile viformula. L na ML zinategemeana, zingatia vile viformula vyake, vitakusaidia kuweza kutafuta hizi value hapa.